Κοίτα, έχουμε πολύ ωραίο draft. Έχουμε πάρα πολύ ωραίο draft. Τα έχω παίξει όλα, JDG. Εντάξει, άμα χάσω τα αρχίδια μου. Αλλά έχω καλό feeling. Μονότιμος γιατί είναι top side ο Clone. Δώσε bet Γιάννου σήμερα. Παίξε να χάσουνε ρε παιδί, γιατί LDLC πολύ δύσκολο να κερδίσουν. Try to guarantee his team a championship. I feel like the thing that's wild for me is that JDG, compared to the other lineups we've seen in our playoffs, if you think of the top six, we still have a bit of a world spot. JDG are the only team who do not have an international tournament winner. When we look at the likes of Top Esports, LNG, V5, RNG, EDG, they all have at least one, sometimes multiple, who have won MSIs, World. No one on JDG has. Μαλάκα, τι κάνει ο 369, γιατί παίζει safe. Level 1 με άτρος. Τρολάρει. Δεν ξεκινάμε καλά. Όχι, αυτό γιατί το κάνουν ρε φίλε, είναι cringe. Πάει για fast gang στον bot trap. If they could finally return to the World Championship in a new spot of the first seed. Now for Top Esports, we talk on the other side, there is so much experience there. You know, outside of Wayward with his rookie year as well. Ωραίο, τέτοιο, αλλά ο Trundle πρέπει να βάλουν γορτάκι. Η Saver εδώ πρέπει να βάλει γορτ. Εντάξει, οκ, ωραίο γορτάκι. Το πάνε ωραία, έβαλε και ωραίο γορτ, μια χαρά. Και η Belbeth ωραίο γορτ έχει βάλει, οκ. Όχι, ξεκινάμε καλά, εντάξει, ξεκινάμε αρκετά καλά. You know, can walk into a lane, throw the pillar down, try and get some summoner spells out, and find a lot of these early games. Οι τεστ από draft. Από draft σίγουρα δεν έχουν κερδίσει οι τεστ. Αλλά θα το δούμε, εντάξει. And Tien might be looking for Έχασε το now. Κανουνε Yao is μετά. on the Azir, does have some mobility and survivability to be able to try to escape. Shifting sands available, as you said. Pillar comes out first though, but Yao is easily over it. And this has been so funny watching this game 2, game 4. Tien likes to bully Yao. Yeah, you have to be so careful though, I feel like, if Belbeth is able to match just on the fact that she has 4 dashes, and you may think, oh well, they're in different directions. Κοίτα, οι JDG έχουν πολύ καλύτερο draft. Πάρα πολύ καλύτερο. Απλά εντάξει, εξαρτάται τώρα που θα παίξουν το μαχαμάκι. Ρε 369, εκεί παίζεις aggressive ρε bro. So Tien looks for a gank, doesn't find it, was obviously spotting the ward, but gets out quickly, doesn't want to tango with Kanavi yet. Ο Tien τι κάνει ο άχρηστος ρε φίλε, δεύτερη φορά στο ίδιο σημείο. Having the Azir champion who can do really good job at keeping Cryo in mid, who once again might be focused out. Even this Aatrox, I think, hoping to look for the same thing, and then seeing if he could use that to be able to get that first Herald fight, right? Because as JDG having the Belveth, that's what we're looking at, being able to get those, you know, avoid minions and be able to have that incredible pushing power and just, you know, your true form for as long as you can. Yeah, I mean, if you get the early heralds, τώρα αν πεθάνει 369 εδώ, ρε φίλε, εντάξει, την αποκομματικά. Can really set the pace, but looking top right now, this wave is pushing out for 369. He's going to end up overextending. Έπρεπε να είναι top side την Belbeth να καλύψει. Heading over. 369 just has to try and mitigate the pressure until then. But maybe get the flash out first. 369 hovering. Ωραία το πάει. Μπράβο, ωραίος. Οκ. Ωραίο το αυτό. Τώρα εδώ μπορούμε να κάνουμε κάτι. Πά. Δεν πρέπει να πεθάνει κάποιος. W και στη Σέτζο. Πολύ ωραίο αυτό. Οκ. First blood. Τέλειο. Τέλειο. Πανέμορφο. Πανέμορφο αυτό. Πανέμορφο start. Λέει και πελάτης θα σπάσουμε game. Α, όντως όταν δουλεύεις τώρα στο τέτοιο και βλέπεις. Απίστευτος, Respect, bro. Καλή δουλειά εύχομαι. Με τους JDG είμαστε. You know, I feel like this play was so unnecessary. They went so aggressively forwards for it, and then Tien. Εν τω μεταξύ έχουμε fucking πέσει στα νούμερα. Εντύπωση μου κάνει γιατί είναι στο 5ο game και ξέρω εγώ δεν θέλουμε να δούμε το 5ο game. Δεν κερδίζει κάτι τα νούμερα πλέον. Μου κάνει εντύπωση. But Top Esports, I love how we come out of the replay. And we said coming out from draft, right? You see Azir, you see Victor, it's like, okay, the series is progressively slowed down. Tien didn't get the memo. Tien really wants to keep finding these advantages. And we said it coming in, right? I feel like Tien is at such a stellar series so far. Amazing win, and he wants to keep that momentum going. I feel like Tien, one of the most outrageous junglers to find involved in previous years. We look at Tien on top of esports and yet again, we need to tell the story of Kanavi because he was the one
Γιατί να φύγουμε εκείνα. Woulou το στοίχημα δεν πήγε κουβά. Πήγε κουβά, αλλά έχουμε παίξει άλλο και θα κάνουμε comeback με αυτό τώρα. Ο 369, ο Wayward έχει ignite, θέλει λίγο προσοχή αυτό. Τα έχω κουμπώσει όλα JDG ρε. Τα έχω κουμπώσει όλα JDG. Δεν βγαίνουμε μείον μάγκες σήμερα. Δεν βγαίνουμε μείον. Σωστά, από Woulou, μπορεί να πήγαμε έναν αρχικό κουβά, αλλά θα κάνουμε τα μιάκια τώρα. Αυτό αν το κερδίσουμε τώρα, με αυτά που σας έχω δώσει, πάμε στα ίσα. Αλλά θα το κερδίσουμε, για να δούμε, δεν ξέρω. Να έχω έτοιμο το cash out by the way, λέτε. Γιόλο. Ρε φάρουμε τα χαμένα. Μάγκες ναι, εννοείται. Τα κουβαδέξ δεν πάτε από Woulou. Έλα. Πού πας? Στη μικρή. Οκ. Να μην είναι και Γιάννο. Όχι ρε, είσαι μάνα πάρα πολύ. Είσαι κεφαλονιά, δουλεύεις 15 ώρες τη μέρα. Δούλευε μπρο, δούλευε να μαζέψεις κασέρι, έτσι πρέπει η φάση. Δούλευε και μετά να κάνεις ζωάρα. We're seeing a lot of these vision plays around mid, and the setup of this Herald in 30 seconds. Yeah, notice the big thing. They're already moving over. They've got the skull in the area, and bot lane priority was achieved by Hope and Misting. So τι λες Γιάννο? Ρε μαλάκες, τι μου λέτε Γιάννο όλοι? Το έχετε πιστεύει θα κερδίσει την LDLC, σοβαρά τώρα. Τροχλάρετε. Ούτε σε όνειρο καλοκαιρινό δεν κερδίζει την LDLC. Μην το ξαναπείτε αυτό, μην το ακούσω, γιατί θα κριτζάρω. Επειδή δίνει 6 απόδοση, δίνει και 20 απόδοση να κάνει 5 κιλο λέβη. Θα το παίξετε και αυτό επειδή δίνει 20 απόδοση. Πού πάει ο Missing από εκεί ρε? Ο Missing τρολάρει άπειρα τώρα, λέω και εγώ. Δώστε Herald και η Sivir παίρνει plates, απλό μαγιές. Πολύ απλό. Ναι, η Sivir κάνει move. Ρε μπρο, δώσε το γαμημένο Herald στα αρχίδια μας, ένα Herald είναι. Γιατί να κάνει move η Sivir εδώ, γιατί να παίξουμε ξύλο? Γιατί να το ρισκάρουμε τώρα το game και να το γελάρουμε? Ρε η Sivir μου τη δίνει όταν το κάνουν αυτό. Θα γίνει κακοφιά τώρα. Δες τώρα τι κάνουνε ρε φίλε. Δες τώρα τι κάνουνε. Ρε πούστη μου γάμο, πόσο δύσκολο είναι η Sivir απλά να πουσάρει bot. Κι αν οι LDLC έχουν παίξει ανόρθωση. Καλά εντάξει. Αυτό θα γινόταν μόνο στα τελευταία games ρε βρά, όχι στα πρώτα. Λες να ρισκάρουν να γίνει καμιά μαλακία και να αποκλειστούνε. Αυτό αν γίνονται τέτοιες κριντζιές θα γίνονται στα τελευταία games που δεν έχουν σημασία. Πολύ μυαλό θέλει. Όταν κάνουν ήδη το 4-0 και προκριθούν, αυτή την τρολιά τότε θα τη σκεφτούν. Σου λέω αν υπάρχει ένα τέτοιο chance να συμβεί κάτι τέτοιο. Λες στα πρώτα games να κάνουν τέτοιες μαλακίες. Ξέρω εγώ. Μα δεν θα αποκλειστούνε. Τώρα και εσύ τρολάρεις, δεν καταλαβαίνεις. Άμα είναι παίξεις στο 6 απόδοση να τους βάλουν τους παίξεις, ξέρω εγώ. Κοίτα τώρα, αντί να πάρουν 2 plates από τη Sivir στον bot, κάνουν αυτή. Που είναι μεσημέρι και δεν μπορώ να ορμιάξω ρε φίλε. But the thing is, because he died there, because he hasn't been able to get much action, he will just be in that weaker state. But yeah, you have to remember, JDG didn't opt to move Hope up initially to that Herald fight. They were late on it, and that decision might cost them heavily. Πόσο ωραία ξεκινάνε και πόσο throw κάνουνε ρε φίλε. On top calls γαμώτο. It kind of hurts because sure it looks like Hope will be up a wave. You know, he's even in the catch a wave right now down in that bot side. But I feel like sure you have Sivir such a pivotal role of this composition. But I feel like Bel'Veth if she falls too far behind her doesn't start finding those neutrals that she wants. Μου τη δίνει αυτό το champion, ξέρω, είναι πάρα πολύ. Πάρα πολύ cringy. We've already seen Tian being the one to initiate a lot of the action. JDG have been
mostly on the receiving end of like looking for counter ganks or hovering around their lanes. Τώρα έχουμε 3 winning lanes I feel like that dynamic is still going to hold up. As ulti comes through, we're going to look at top side as Wayward getting chunked down. 369 has 369 τροχλάρει άσχημα, okay. The emote game is very strong for a game number 5. You know this is how top esports and how Wayward are feeling confident. Ωραία φίλε, γιατί είναι τόσο άχρηστη. Απλά πράγματα ρε φίλε. Πραγματικά απλά πράγματα. He's taking the L on the top side, this team are doing well in return. He's going to recall back away, but ultimately, shit, wave denied. Maybe they look for a plate, not even. Actually, TP's going to come in and defend, so nothing achieved here. But with the Dragon taking the bot side, and Infernal as well, 6% AP and AD for the whole game. I feel like when you can pick up one of those percentage stats Dragons early, θα κάνει ζωάκι το Τζάκι Λομπρέι, θα του δώσει κι άλλο plays. Long-term effects on how well top esports perform in the later stages. Άλλος κάνει boomerang για ένα minion στα χέρια σου, το κάτω το ταμάνα πώς είναι. Still holding that vision line true around the bottom half of the map. Tien kind of working his way around there right now. And with Mark coming on the map, it's once again the dynamic we had earlier of like Nautilus against Woulou, tank versus Enchanter support. And it feels like Mark will be able to get a lot more done, especially in regards to finding picks. They already control vision, and they have such great ways of engaging. Όχι ρε, δύσκολα. Είναι έτοιμη καλησπέρα. Δύσκολα να ασχοληθώ. Το λέω ό,τι και να κάνω θα το κάνω πολύ χαλαρό. Πολύ γιόνο. Εδώ γενικά δεν μπορεί να κάνει ο Λίν. For top esports, close to punching above the gold lead. Herald finally used for Tien to break down a couple mid. Great choice as well. Ο άλλος χάνει plates εδώ. Έλα ρε bro, legit τώρα. Κάμε το 369 σου. My god man, how would top esports break it? They wouldn't. They need those heralds to come out around mid and also giving a nice bit of gold to members like Knight. Yeah, but it just puts further emphasis on the second herald because often we see the first herald chip down that mid tower. The second herald is the one that can finish it off. True. And I think if they get that tier 1 mid, it can really allow them to push the pace of this game forwards and make all the difference. Ενώ καλύτερη παίκτη, ξέρω, το shot calling είναι πάρα πολύ clean στο JDG. Catherine? Jaculov is almost towards that first item, but that Zeri picked up the kill before. In fact, Immortal Shieldboat just picked up as I love the cameraman looking at Wayward up at the top side versus 369. He knows the story. Η Τσέτζι κάνει outtrade Aatrox. Okay, I love just how 369 hits like everything onto him, and then Wayward just like hits him with the E auto, and the trade's about even. Yeah, this is a Blade Ruin King, Belveth by the way, very scary. And it's going to hurt quite a lot, jumping in. Ο Κάναβι εντάξει λούζει το W του, I guess. Remember, still has that endless banquet if he can get a reset. But look at the minimap, right? Nautilus here, Lulu's not. Just the freedom of movement that Mark has could be the difference maker if a skirmish breaks out on top side. Yep. I like what JDG do. Series in bot lane all by herself. We don't want to look for these plays. Back off. Yeah, just making sure they don't go for an over-aggressive play that can be punished. Because the game gets blown open now, especially with the Crown δεν μ' άρεσε καθόλου. Can really look to solidify a lead, and they are a team who will push the pace forwards, not just because that's what they like to do, but with the comp they have, the engaged tools available, they really will be able to set things forwards. And look, when we're looking at a game 5, when we're looking at top esports, being in the position to repeat summer from 2020, you know, you look at a comp that's so favored for top esports that we talk about being amongst their identity. Now, right now, I want to bring us back because, as you said, Herald is up in 30 seconds, Dragon in a minute 50, but more so because Tien and Kanavi up here. With Kanavi backing away recently after Tien helps out Nut. I will say, right, for the second Herald, one thing you can notice, Hope and Missing, having... Ρε φίλε, οι JDG παίζουν τόσο μέτρια που με έχουν ξενερώσει και... I would like to see them maybe opt to move up as a unit. Μου έχει φύγει το hype για τους τελικούς ρε φίλε, δεν ξέρω. Με έχουν ξενερώσει άπειρα με το πόσο μέτρι είναι στο finals. Ενώ όλο το season και το playoffs ήταν μπόμπα. That's MVP performance as Wayward gets over the wall. Yagao ultis, but he's dead. Cowstorm helps out as JDG now coming in, but it's after the fact. In a game 5, Tien shows εντάξει, οκ, φίλε. Εντάξει, μαλάκα παίζουν εγκληματικά άσχημα, legit ρε. Εγκληματικά άσχημα παίζουν. Εγκληματικά άσχημα. Ωραίο ulti save. Άμα άγκες, άμα το χάσει αυτό, τέλος η Woulou bets.
Δεν ξανασχολούμαι. Should he be here? I mean, he's got flash available, but the rest of top esports are on the way. Is it a chat? Άμα το χάσω αυτό, δεν ασχολούμαι άλλο με το Woulou, έτσι πολύ cringe. Μαλάκα παίζουν άπειρα χάλια, χωρίς λόγο. Δεν ξέρω γιατί. Παίζουν πάρα πολύ άσχημα. Από το πουθενά. Ενώ παίζανε τσίτες. Μαλάκα, παίζανε ακραίες τσίτες στην JDG. Ο άλλος κάνει face εδώ. Λούζει το τέτοιο του ενώ περιμένει το E-Trundle. Ο Κανάβι μπαίνει μέσα σε 5 άτομα. Μαλάκα είναι full, όχι ύποπτο, αλλά full troll το πόσο χάλια παίζουν. Χάνουμε από Trundle blind pick. Άλλη τρολιά κι αυτή. Μαλάκα τι Trundle blind pick, το Trundle δεν έπρεπε να είναι καν playable σαν champion. Και χάνουμε από Trundle blind pick. Εντάξει, πήραμε FP Tower, αλλά Klein Mine να πούμε. Το Belbeth είναι useless so far, δεν έχει προσφέρει τίποτα στο παιχνίδι. Στο top σχεδόν χάνουμε από Σέτζου με άτρο, σχεδόν. I'm surprised that Top Esports didn't commit more considering JDG showing nowhere on the top side of the map. They will be able to... Εντάξει, παίρνουμε Drake'άκι. Running. I mean, Tien going by himself into a 1v2. Knight's going to join in shortly as he's taking all the damage from the subgate, and Jackie coming over the wall. Lightning crash down into Hope, but he pulls his own ulti as Kanavi gets burnt down as well. Top Esports get close. Εντάξει, καλό αυτό, I guess. Πήραμε Drake και παίρνουμε top tower μάλλον. Καλά, σκατά παίρνουμε, αλλά ποτέ. Yeah, but I will say they could have gone for the top side lead. They didn't. They could have tried to contest the Dragon, and they did, but they didn't find anything. Dragon secured for JDG. They get out. 369 isn't punished top. It could have been a lot worse, is what I'm trying to say. But Top Esports still have that second hand that they look to use. Μάλλον ρε φίλε, δεν ξέρω, περίεργο είναι. Έχουν εντύπωση ότι τα outskillάρει, αλλά έχω ακουστεί κιόλας. Έχεις τότε να κάνεις μια σειρά από στρέμ, είχε κάτι εβδομάδα, δεν μέρα και ώρα σαν μαθήματα στο game. Βαριέμαι άπειρα πλέον το κάνω αυτό. Είναι κουραστικό και δεν έχει και νόημα. Κανείς δεν θέλει, σε κανέναν δεν θα ήθελε να κάθεται να ασχολείται τώρα με το να μάθει το game. 100 χρόνια gaming, άμα το ξέρεις τώρα, δεν πρόκειται να μάθει ποτέ. Η Ιλάι είναι καλύτερο. Καλό είναι το Ιλάι, εντάξει, το Ιλάι είναι καλό εναντίον όλων των tank, αλλά δεν πρόκειται να το παίξουμε, κανείς competitive το Ιλάι. Ο μόνος που προσπαθούσε να παίξει Ιλάι, υπήρχε και ένας στην Κορέα που έπαιζε Ιλάι συνέχεια. Αλλά ήταν εκδηλαράς, δεν θυμάμαι πώς το λέει. Ρε φίλε, με εκνευρίζει που είχαμε χάσει 5 στα 5 early game, ρε φίλε. Αυτό το πράγμα, ενώ η JDG είναι πολύ καλύτερη, κάτι έχουν πάθει σήμερα και δεν παίζουν, ρε φίλε. Με εκνευρίζει ότι είναι τόσο derby τα games. Αυτό είναι καλό που πάει να γίνει εδώ, αλλά σκατά είναι καλό. Πήγε να γίνει κάτι, αλλά ο Γιαγκάο έχει το ulti και το κρατάει για αύριο. Ο 369 δεν μπήκε ποτέ, ο Mystic παίζει φλάσκα του λόγου. Και πάνε και δεν έπαιζε και στις παρατώσεις. Μα δεν με νοιάζει να ανεβάσω τα views γενικά, το έχω αφήσει στο stream. Τα views δεν θα μου δώσουν κάτι στο stream. Δεν έχει νόημα να προσπαθήσω να ανεβάζω τους viewers. Και δεν μπορώ να κάνω και τον clone κάθε μέρα να αλλάζω πράγματα για το stream, όταν άλλοι απλά ανοίγουν stream και δεν κάνουν τίποτα. Δηλαδή δεν μπορώ κάθε μέρα να σκέφτομαι και κάτι διαφορετικό σαν ιδέα. Έχω εξαντληθεί η ενέργειά μου, κατάλαβες. Δεν γίνεται. Αλλά και να ανέβουν τα views δεν μου δίνει κάτι. Το έχω εξηγήσει πολλές φορές, αλλά μάλλον κάτι δεν το έχουν ακούσει και πρέπει να το ξαναπώ.
so the side of TS can't just overload you is going to be huge. But this is not stopping top esports. They're pretty much constantly roaming as a 4 to 5 man core everywhere. Even Wayward, he might be on bot, but he is TP available. Ο Κάναβι νομίζω ότι τρολάρει άπειρα. Something I do want to note, Knight just TP'd in there. He just picked up second item Rabadons. He had a pretty significant CS lead over Yagao. He is ready to make things happen. And I feel like across the board, we're seeing discrepancies. In top lane, 369's ahead. In mid lane, it's Knight. In AD carries, it's Hope as the CS lead. But Jackie Love actually is even. Να σου κάνει coach για το play. Δεν ξέρω. Γιατί να κάνεις κάτι τέτοιο, πολύ τρόλο πήγε. Top esports though continuously hovering around this dive. We've seen this multiple times with the setup. Εδώ πάει να γίνει κακουχιακή φάση τώρα. He's going to spot out Kanavi's mark, sets up at the dredge line. The ultra shot plays the Kanavi, depth charge over the wall. Jacula finishes the job. Kanavi is down and Belfeth will not be eating tonight with a banquet off the menu. 369 dredge line and mark again. 369 ascends though, tries to get back in but flushes away anyway. And top πολύ κακουχιακή η φάση, μάγκες εδώ τώρα. Η φάση πάρα πολύ κακουχιακή. Δεν ξέρω, το last kick Belfeth με έχει φρικάρει άπειρα. Θέλω να δώσω μπουνιά στον εαυτό μου. And especially now, right, where we're coming up with Dragon on the board in 40 seconds. Ναι, αλλά πλάκα θα για μας. Για τα 100 άτομα που θα βλέπουν, ναι, θα έχει πολύ πλάκα. As we see here, Mark once again playing from Fog of War, lands the hook. Belveth, like he is going to more take Bruce. Ρε, το stream το έχουμε πει, δεν σώζεται. Μ' αρέσει που είστε θετικοί, αλλά δεν σώζεται το stream. Ό,τι να κάνουμε. Και τον κόλλο μας να δείχνουμε, δεν σώζεται το stream. When you're that low, if you get engaged on lockdown, can't use your abilities, you will just get caught out. And now, Top Esports back on the map, pushing in, Hextech Dragon in 3, and they are looking to try and get control of the area. And like I said, JDG, I mean, they could have had control bot side, but they tried to match that top side. Wayward again, flash away. Man, I tell you what, Wayward's coming into his own form in game 5 as well on this. Ο Κάναβι θέλω να του δώσω μπουνιά, ρε μαλάκα, μέσα στα φρύδια, αλήθεια. Εγκληματικός παίκτης σήμερα. Εγκληματικός παίκτης. Dragon going over to them, but if they can, you know, go for the posture, they do have a lot of range to play with coming out from Yagao. We've already hit it earlier with the ricochet. I mean, hope to be able to damage him. Όπου έχουν κάνει 5 games που είναι γεμάτα άγχος, ρε φίλε. Χίλιες φορές να μην το έπαιζα καθόλου και δεν με νοιάζει καν να μου χάσω τα λεφτά. Πιο πολύ είναι το άγχος που έχω φάει, ρε φίλε. Έχω φάει το άγχος του αιώνα, μαλάκα, από αυτά τα games. Legit. Legit το άγχος του αιώνα. Αυτά, το άγχος που έχω φάει σήμερα ούτε για 10.000 δεν είναι, να πούμε, η αξία του. Τώρα κάνουν Baron ηλεκτρικό. Εντάξει, έλα, θροάρετε κι άλλο, άντε. Άντε, θροάρετε κι άλλο. Ο Tian ο άσχετος παίζει το πιο άδαχλο jungle στο game και... Ο Yagao πρέπει να έχει βγάλει μάσκα, έχει βγάλει ό,τι να είναι items. Αχ, οι άλλοι πάνε πάλι Baron, ρε φίλε. Almost caught out as they're slowed down by the pillar placement. Tien trying to heal up on the backside. Guys, you can just see that for JDG trying to force this continuously goes round. Top Esports still not looking at Dragon. You know the crazy thing is, even though ήθελε Ludens. Τι Ludens ρε bro, VS double. Τι Ludens μου λες VS double tank, τρολάρεις και εσύ. Ludens VS double tank, να κάνει 0 damage. Τρολάρετε κάποιοι να μου φαίνεται. Το game από μόνο του σου λέει τα ποια items είναι αντι-tank. Τώρα έχουν οι άλλοι 3 tanks. Δεν θα βγάλεις μάσκα vs 3 tanks, ξέρω εγώ. Άπειρα troll. Δεν παίζεις vs Lulu support. Δεν παίζεις vs Fiora troll. Δεν παίζεις vs Lilia jungle. Παίζεις vs Senju, Trundle και Nautilus. Κάποιος θα γυρεύει πάλι. Πώς μήνωτικές μου έχουν έρθει σήμερα. Έγκυος είναι. Ξέρεις τι λένε σε κάτι σημαντικά, το account είναι λίγο σαν fake, έχει το ίδιο όνομα αυτό που έχω. Κοίτα, με το που κλείσει το stream αποκλείεται να το διαβάσω γιατί θα είμαι πτώμα. Πιο μετά θα ρίξω μια ματιά. Αρκετά πιο μετά. Έχει βάλει comment στον Ludens. Καμία σχέση, δεν πώς προκύπτει αυτό. Πώς προκύπτει το ότι όταν έχεις comment πρέπει να βγάλεις Ludens. Από πού προκύπτει αυτό. Not even necessarily face check. It could be decent far away, like Wayward with the ultimate, the hook coming out from Mark, even a pillar placed behind by Tien.
Δεν μ' αρέσει όσο προφάει το game, ρε φίλε. Δεν μ' αρέσει καθόλου, δεν ξέρω. Δεν μ' αρέσει καθόλου το game που πάει. Πραγματικά δεν μ' αρέσει που πάει. Και έχω αρχίσει να πιστεύω ότι είναι λίγο FF15 η φάση. Καλά, αν πεις εδώ χάσαμε game με Elder, αλλά δεν τους πάω. Ρε, δεν το έχω χαρεί καθόλου, ρε φίλε. Αλήθεια να το κερδίσω αυτό το bet. Έχω συμφιλιάσει όσο πολύ που δεν το έχω χαρεί καθόλου. Καθόλου δεν το έχω χαρεί. Δηλαδή, περιμένω τη στιγμή που θα τελειώσει για να. Απλά για να τσιλάρω, ρε φίλε. Να κλείσω και να τσιλάρω. Άπειρα αγχωτικά games. Άπειρα αγχωτικά, μαλάκα. Άπειρα αγχωτικά. Και JDG παίζουν full troll και άλλοι τραχαρδάρουν τον πάτο τους. Και γι' αυτό είναι ωριακό το game. Γιατί ένας τρολάρει και ο άλλος τραχαρδάρει. Τώρα κάνουν μπάρο. Ρε μπρο, γιατί είναι ένας εδώ πέρα. Πώς. Αυτό το. Ω μαλάκα, ο Hope τι έκανε εκεί, λόλο, οκ. Ρε, πώς προκύπτει αυτό το μπάρο κόλλο εδώ πέρα. He spell shielded to tank it for his team. It wasn't just he spell shielded off the cup. Great call. And now GG are trying to fight back and regain posture. Πώς προκύπτει ότι εκεί πρέπει να πάνε νέος. Hey, we can just turn towards mid. We can cut off their path. Ω, καλά, η Silver πάει top τώρα, δεν είναι καν. Εδώ αν ήμουν για γκάλ θα έμπαινα μέσα με όλους τους μάτους. Δεν είμαι free tower στο mid για κάποιο λόγο. Παναγιά μου, ρε φίλε, Παναγιά μου. Παναγιά μου, η Belter θα βγάλει κάποτε value, δηλαδή πραγματικά περιμένω. Χίλιες φορές να παίζει κάτι άλλο σε Viego φάση, δεν ξέρω. Καλά, ο Κάναβι το ότι του κάνουν πάνω βούκον και δεν έχει τι να παίξει είναι πάρα πολύ troll. Πάρα πολύ ακραίο cringe. Είναι και μεσημέρι και δεν μπορώ να ορλιάξω. I like that TS went for those resets because we've had people on the map for quite a while, and I feel like now the big thing is 80 carries. Both 80 carries sitting on 3 items is actually huge. Hope once again kind of being the one of the only hopes for the side of JDG in my opinion. Like Igao's keeping up, but at the same time I feel like it's still the problem of that front line on TS. Just feels so much more like ahead or competent compared to αυτό το build στο Κάναβι που έβγαλε με τον Blade και το τέτοιο, σε ποιο ίδρυμα το έχει δει, πραγματικά. Yes, you have the LDR, but I feel like Hope needs 4 items before he can really cut through them. And top esports, they know they feel confident on this. They're leading towards the 6 ώρες stream νομίζω κάνω. And they want JDG to come. They want to bring them over towards them. I love it too. Just on that frozen heart, right? So many attack speed champions on the side of JDG can get a ton of value coming out. Τρολάρουν που ξεκινάνε να σωριά. Οκ, ωραίος. Coming out with a shield from missing first. Ultra plays is great. 369 is taking a flanking angle, but top esports have spotted him out. Yeah, top esports. I mean, they're doing a great job of peeling off, and JDG kind of doing what top esports did to them. Καλό κόλλο αυτό εδώ, αλλά... Αλλά σκατά. Ο Hope πού ακριβώς πάει. Δεν έχει shield και ο Wayward δεν παίζει και ulti. Οκ. Τρολάρει λίγο ο Wayward εκεί, I guess. Α, το pillar του Trundle δεν παίρνει το crown of the Thunder του είναι. Νόμιζα δεν το παίρνει. Βγαίνει Drake, θα πάνε Baron αυτό μέσα. Top esports are leaning towards our bot side. They want to get to the Baron area. They want to try and have JackieLove solo, but they see JDG move towards the Baron and they know. Ρε μανία με τον Άσο ρε μαλάκα, λες και έχουνε κάτι ρε φίλε. Ο Κάναβι είναι ήδη half HP ρε φίλε. Θα πεθάνει. Μαλάκα, ο Κάναβι τι κάνει ακριβώς. Wayward's ulting again, JackieLove, no! It again 5 flushed against the wall. Still chasing up though, even without the ulti. 369 should die as Baron stops. Όχι teleport εκεί, δεν προς σε βλέπει.
Ξέφυγε λέει απίστευτο. Αλλά χάνουν Drake λογικά. They've actually completely bamboozled them. They're on Dragon. 7-dimensional chess happening yet again. Kanavi on the back of the pit wants to get the smite. Wayward jumping on in. Tien running forward. It's not stolen. JDG gets his endless banquet. Comes on in. It's Kanavi's time to shine. Δεν νομίζω ότι κερδίσουμε αυτό. Μπορεί και να το κερδίσουμε όμως, I guess. Πάει καλά κάπως μαγικά αυτό. Απλά εδώ ίσως θέλει back. Ωραίο. Knight trying to be the golden left hand, but missing comes in clutch, and I cannot fathom. I don't know how JDG did it. They literally just pulled TS around the map. They completely hoodwinked them. They get the dragon, they get the fight, they get the Baron. They get everything from this one, and when Knight was there to try and step up. Ρε, αν ήμουν καρδιακός, θα είχα πεθάνει πάνω στο PC. Αν ήμουν καρδιακός, θα είχα αφήσει την ψυχή μου πάνω στον υπολογιστή από αυτό το game που έχω δει σήμερα. Μα το Θεό. Έχω ανεβάσει πίεση, το κεφάλι μου είναι έτοιμο να εκραγεί να πούμε. Και έχω τον Κάναντι να κάνει last pick velvet κάπου τη μάνα του. Κοίτα, τώρα τα έχω κουμπίσει όλα JDG. Αν το κερδίσω, είμαι όπως ήμουνα πριν. Άσχετα που έχω χάσει 3 ήδη κουβαδάκια μέχρι στιγμής. Αλλά αυτό το ταμιάκι τώρα αν με πάει, είμαι όπως ήμουν πριν. Αλλά πολύ τέτοιο ρε φίλε. Πολύ χαμός για τον τύπο ρε φίλε. And I thought we'd gotten to a point where we saw the deficiencies in how JDG's comp plays against TS. They were really struggling to find ways to get on top of any members of top esports, right? 369 tries to go in, instantly gets pushed away. Οι top θα κερδίσουν, Ρε, οι άλλοι έχουν πάρει Nashor. Δεν μπορώ να σκεφτώ έναν λόγο που δεν πουσάρουν 3 lanes. Προσωπικά δεν μπορώ να βρω έναν γαμημένο λόγο. Όταν παίρνεις Nashor, αν κάνεις autopilot push 3 lanes, λύγεις το game. Αλλά για κάποιο λόγο που ακόμη δεν έχω βρει. Πρέπει να το ψάξω. Δεν το κάνω ποτέ αυτό το 3 lane push. Το Nashor είναι ήδη περίπου στη μέση. Α, όχι, έχει ακόμη, εντάξει, οκ. Δείτε τώρα αν πουσάρουν 3 lanes. Όχι, τους έχει, παίζει να τους έχει. Οριακά. Παίζει να τους έχει. Αχ, μην χρειάζεται να νομίζω τόσο νωρίς. Δεν είναι κακό αυτό εδώ που γίνεται, αλλά το παίζει λίγο περίεργα. Το παίζει λίγο περίεργα, θα πεθάνει, αλλά το έπαιξε πολύ χάλια ο 369. Το έπαιξε πάρα πολύ χάλια. Και το έπαιξε πολύ χάλια, πολύ χάλια. Μπορείς να το παίξει άπειρα καλύτερα. Εντάξει, 2 τάρια δεν είναι κακό όντως, αλλά θα μπορούσαν και πολύ καλύτερα. Ναι, ουσιαστικά ο λόγος που δεν κάνουν το 3 lane push είναι γι' αυτό, για να μην πιαστεί κάποιος τρόλ. Αλλά οι άλλοι παίζουν τώρα LPL Finals σε επίπεδο και πιάνει το άλλος έτσι. Και το παίζει και χάλια επίσης. Δεν το ζάρει τίποτα, ξέρω εγώ. Αλλά εντάξει, whatever, I guess είμαστε σε καλό δρόμο. Αλλά το θέμα είναι ότι θα πέσουν τα μαλλιά μας από το άγχος. You're finally going to start really threatening Wayward and Tien with that damage. You know, we've seen every fight today be on a knife's edge. Look across the board, 5 stopwatches, 3 on the side of JDG, Kanavi, Gao, and Hope, 2 on the side of TS, 4 Tien and Knight. I feel like we're saying earlier on, these extended fights, this next one's going to be even more extended. I guess summer grand finals could be decided by the next one, right? We're looking at the third dragon. Άμα είναι να παίξει tank την Belbet, γιατί απλά δεν παίρνεις ένα tank. Σε finals να είναι αγχωμένοι. Κοίτα φίλε, στο 5ο game κερδίζει πάντα ο πιο τσίφτης. Δεν υπάρχει άγχος στο 5ο game, bro. Δεν υπάρχει άγχος. Ειδικά σε αυτές τις ομάδες που έχουν περάσει ήδη worlds. Στο 5ο game δίνεις πόνο. Δεν έχει ούτε άγχος ούτε μαλακίες. Τώρα αυτοί απλά έχουν τριτζάρει τον πάτο τους. Ο 369 είναι άπειρα lost στο game. Lost in space είναι. Μ' αρέσει αυτό το mid push. Mid push. Mid push.
Mid push. Mid push. Έχω πάει front lane. Οκ, πολύ ωραίο αυτό. Αυτό είναι Woulou tactics που κάνουν. Αυτό τώρα που κάνουν είναι Woulou tactics. Απλά εδώ δεν πρέπει να παίξω ξύλο γιατί δεν έχω κουμπιά. Εδώ είναι λίγο περίεργο τώρα. Πιάστηκα το ξύλο. Ναι, έληξε. Ναι ρε φίλε, εντάξει. Είμαστε στα ίδια όμως. Κάνετε κανένα αστείο να μην το κερδίσετε να γελάω. Αυτό ήταν Woulou tactics εδώ. 5 kill. Του το χρυψάζει. Ήταν 5 kill. Ο Τζάκι λοβοκλόν, εντάξει. Ο Τζάκι λοβοκλόν, φίλε. Μάγκες οι Woulou bets είναι ζωντανοί εδώ.